Yes, good morning, all of you. So today we'll discuss some more the important concepts on pattern matching. So in the last class, we have discussed some very basic concepts or very important concepts in the Ruby. That on that even some of you worked on the as some examples and you sent me that. That's very nice of you. So in the today's class, we are going to discuss pattern matching because pattern matching is a very important concept in all the programming languages, and we already discussed the pattern matching in the PHP. Now in the today's class, we discuss the same concept how the pattern matching is done in the Ruby language, because pattern matching plays very important role in any kind of application if you are going to make. So with that, we'll see what are the new syntaxes we are going to make use in the pattern matching when compared with the PHP, because we learned the pattern matching in the PHP and we did some programming on the PHP. Now we'll see how this pattern matching will be done using the Ruby language. So before that, I will share my screen. Okay. Yeah. Fine. This is the slide where I need to start from the pattern matching. Yeah. In the earlier classes, we discussed about all the different methods which we are different the code blocks which are going to support, or different iterators which are going to support in the list or arrays or in the hashes that we discussed, the step or even the collect, and this one the tens dot each dot or dot up to, all these iterators what we discussed in the last class. So with that knowledge, we are going to discuss the pattern matching in the today's class. Okay, fine. Yeah. So the pattern matching, I will students are joining. Yeah. Yeah, this is the pattern matching what we starts in the today's class. So pattern matching, already we discussed what is a pattern. Like a pattern is a set of the characters which are arranged in the programming language or in the input streams. So we use those patterns, or we use those the arrangement of characters for the various purposes, like the pattern matching for the name, pattern matching for the password, or pattern matching for the phone number, so email ID, all these things, all these comes under the pattern matching. We already discussed what are those, why we call them as a pattern, and how the patterns are going to be matched. So in the today's class, we are going to see how that pattern matching is going to be done in uh, the Ruby programming language, and which are the different syntaxes we are going to use in the program, in the Ruby program that we are going to see in the today's class. Yeah, coming back in the slide, in Ruby, the pattern matching operation is specified with the matching operator. Here, the matching operator we use is equal to and the tilde symbol. We call this as is equal to as well as the tilde symbol. We use both to check the patterns. I want to check the pattern in the sense I want to make sure that I am making use of this is equal to as well as the tilde operator. Okay, this for positive matches. Positive matches in the sense what I expect, the same thing is going to be matched in my given input or not. That we call as the positive matches. And exclamatory and the tilt is used for negative matches, which in the sense apart from that. For example, if I want to check any particular pattern, apart from that, rest everything it should be selected. In the sense we call that as negative match, except that part, except that particular the pattern. Rest all the patterns should be come for an
separate from the given input. That we call as negative pattern. So positive pattern is it should match what I said, what I gave as a pattern. For example, I will tell you. So here in this pattern, we are making use of is equal to and the tilde symbol. In the variable, I store some name, street name. So in the street name, it is some Hamel, it's a street name. In that, I'm going to make the positive matches, positive pattern match. How we can analyze this as a positive pattern match? We can see the operator as is equal to operator as well as the tilde operator. This indicates we are going to make the positive matches. This indicates we are going to make the positive matches. In the positive matches, we are going to check the two pattern like the M and M. In the sense of whether in the given statement or in the given string, can you find any the consequent M and M's? Like continuous MM ಎಲ್ಲಾರು repeated M ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ if I ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then I can check that pattern like this. What this will do is it will check this pattern, check this M and M in the given input string, and it returns where it is matched, on which string it is going to be matched. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ 0 1 2 0 is H, 1 is A, and M is 2, and after this one more M is there. So in the sense it is going to be match the pattern here. Okay, so it is going to match the pattern here, and it says where the exact location is. It says where exactly the location is. It indicates the location 2. Now you understood why it is showing the the notation of the location 2, in the sense it is starting from the position 0 1 and 2. From the second position it is going to be match for the particular pattern. So this we call as positive match. Okay, this we call it as positive match. What do you mean by negative match? In the sense, apart from this, it is going to be match everything. Apart from this, so idirbaardu it bit beredella barbeku andre then we call that as negative match. Okay, so that we call as the positive match and the negative match. I will just show you in my Ruby. See here, for example, I take the name. Okay, I think already the name is there in my variable. I worked out previously. So name is there. I want to check the name now. I want to check my name is present or not, or like AR is whether I want to check any particular patterns in my given input string. I will check, like the syntax goes like this. So is equal to tilde symbol and use the slash. So inside the slash you specify the pattern. What pattern I want to check? Like I want to check the pattern called run in my name. Whether anywhere I can find the run in my the given string. If I check like this, it will say it is in the position 1. Why it is in the position 1? From in my name it starts from 0 1. Run starts from the first position. RUN starts from the first position. Okay. Similarly, if I want to check Kumar is there in my name. Yes, it starts from 0 1 2 3 4 and 5. 5 is the K. Okay, so it starts from 5. The pattern matched from the 5. That is what we can see as the pattern. If I want to check with the negative pattern, negative matching, so just I want to make use of the exclamatory and the tilde symbols. ಸೊ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಆಗೋದು ಹೈ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರ. ಲೋ ಆಗೋದು ಹೈ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, is that okay now?
ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಂಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ ತರ ಹೈ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೈ ಲೋ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ನೌ. Okay, this I showed you what is the positive match or positive pattern matches that we make use of is equal to and the tilde symbol to make the positive matches. Okay. Now we have the split also in the Ruby programming, as we discussed in the PHP. Here also we have the split function in the pattern matching to split the words based on the patterns. So yeah, for the given input string, if I try to match, or if I want to split all those words based on the particular pattern, I can split it into each words. Okay, how I can split into each words? Like for example, here we use the dot split method for splitting the words. Let's see the example. Let's see the example here. I have an input string. Input string, in the input string, there is a particular statement. Then I want to split this statement for each individual words. Okay, I want to split this statement for each individual words. How I can split? I call a variable words. In the variable words, it will store all the splitted words. Okay, this words is nothing but an array. So how we can make this as a splitting can be worked out here is words is equal to string. String is the input string. This string only we are going to split now. This is the input string, and dot split function we are going to call to split the statement into the separate words. Okay, then we write the pattern. Here the pattern is going to be write it as the slash. Always we should remember that the pattern will be mentioned in the slash like this. The earlier example you can see the pattern is going to be mentioned by making use of slash. Similarly, we write the pattern here by making use of our slashes. Inside the slashes, we write the pattern in the square brace. So in the square brace, what the pattern we are going to write, the words should be separated based on the space or the period or the full stop or the comma. Okay, so space, if any in the statement, if it finds any spaces or full stop or comma, it is going to separate that as a word. And next is rest of the string. Dot s star in the sense string anything, whatever may be the string, it will keep on continue and it will split the given string. Once I do this, it is going to split the string into the separate words like this. It split the given string and separate it into the words like this. See, everything is in the inverted comma, in double inverted comma in the sense. The whole statement splitted into the individual words. The individual words are mentioned by making use of the double inverted comma. So this is how the split function is going to be used in the Ruby programming. Okay, I will show you now how this is going to be worked out. I have a statement here. Okay, string. I have a string. Yes. If I check string, in the string I have a statement called hello, good morning students, stay home, stay safe. So this is what my input statement. Now what I want to do is I want to split this into the words. What I will do, I create a variable. First thing, I will create a variable called words. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So what we use a particular variable. This variable implicitly convert this as an array variable by the split method itself. ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so how to make this? Words is equal to str. Str is my input string.
ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, str ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, str then dot split, str dot split. So this is the syntax. Word is equal to str dot split. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, I want to write the pattern. Pattern will be by using the double slash. Slash na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, single slash na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, forward slash na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we write the pattern. So inside the pattern I should mention what is the pattern. The pattern will be mentioned by making use of square brace. So square brace ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ಕಾಮಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ, to the end of the string this should be followed. So this is how we write the pattern to split the words. The whole statement is going to split into the words. Okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. I took a variable like a words. For this I take a input string str dot split. str dot split. Split is the inbuilt method to split the given statement into the words. So ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್. Then inside the brace, what the pattern, how the pattern we are going to write, make use of the slashes. So inside the slashes, make use of the square brace. So inside the square brace, we are going to write the pattern. So what the pattern we are going to write? The pattern is either the space or the comma or the full stop. Whatever is there, we consider that as the pattern. Based on this pattern, it is going to split the words in the given string. If this should be repeat up to the end of the string. So this is what the pattern. Once I write the pattern like this, once I click like the enter, then we can see the whole statement is splitted into the words. We can see that hello, good morning, students, stay home, stay safe. So everything is going to be splitted here. Okay. So here one thing we can see. What are the things we split here is based on the space and comma and full stop. So in my statement, the comma was there, the full stop was there, and even the space. And one more thing I added in my statement is exclamatory. So here exclamatory is not splitted. Observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಮಾ ಇದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ಜೊತೆನೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್, ಕಾಮಾ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, now you see, now you can see hello, good morning students, stay home. You can observe here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. can you observe this, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So based on that, it is going to be split. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಓ ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಲೋ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಓ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ, ಓ ಆರ್ ಎನ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಓ ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಮೀ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು
ಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವರ್ಡ್, RNING ಅನ್ನೋದು. ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು split. So this is how the pattern matching is going to be done in the Ruby. This is how the pattern matching is going to be done in the Ruby. Now you can see I gave only the space, comma, full stop and exclamatory. Based on this, my string has given the splitted words. So if you want to check, you can check that in the words. Words is an check markman, right? The words is an array now. In the array we store the values. Okay. This is how we can split the given statement. Okay. Where the words in string are defined to be terminated whether either the space, period or a comma. Now when kodta idu adra mele split. So is this clear how the split is going to be work? Okay. Now look at this program and you should answer me this. The program is input text from a keyboard. All words are in the input are separated by white spaces or punctuations, possibly followed by white spaces, where the punctuations can be comma, a semicolon, a question mark, an exclamation point, a period or a colon. In the sense, for the given input, it should have the statement. Along with the statement, possibly it should have all the white spaces, comma, semicolon, question mark. All these things should be there in the statement. Then what they are going to expect in the statement, in the output, is a list of unique words in the input in alphabetical orders, along with their frequency of occurrence. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? Anybody? Okay, this is same as the lab program. First lab program ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. The same lab program, the lab program that we did in the PHP, the same program, same kind of output they are going to expect in the Ruby also. Okay, the Ruby also we can do the same program. They asked to analyze the program. So for that I have a program here. For the same program. Look at this. First what we need to do is we need to take a hash variable. Frequency is a hash. So you know what is the difference between array and the hash. So hash which holds the key and the value. Array which holds only the value. Okay. So ಇತರದ್ದು ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು frequency ಇನ್ನೊಂದು line words ತಗೊಳಕ್ಕೆ. Then split the line into words. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ನಾವು split ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. line.chomp.split. Chomp ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, unnecessary spaces ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, the pattern should be slash full stop comma semicolon colon or the exclamatory or the slash and the question mark. These are the different punctuations we are going to use in my statement. Adadmele any statement string further until the end of the string, this should be checked for the pattern. So ee tara ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, split ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ line words ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In the sense it store all the things in the array. Line words ಅನ್ನೋದು ಏನು, array. ನಾನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, that will store in the array. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದು? ಹ್ಯಾಶ್ ಕೀ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ array or not, or present in the hashes or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it is going to be make use of the hashes. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೀ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ
in case ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then what we need to do, then frequency of word ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದು frequency word plus 1 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. frequency word ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. else frequency of word is equal to 1. ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅರೆ. ಈ ಅರೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ವರ್ಡ್ ಫೆಚ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ assume that this is the string I have given as an input. The first word ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು, ಹೆಲೋ. ಸೊ ಹೆಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ frequency of hello is equal to 1. frequency of hello is equal to 1. ಅಗೇನ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಗುಡ್. ಹೆಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. So morning, again morning is first time in the hash, so it is going to initialize for 1. ಆತರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ students is also first time it is going to be coming in the statement, students is equal to 1. Then stay first time ಬಂದಿದೆ, so it is going to be set as 1 frequency. Then home first time, so frequency set to the 1. Again observe here, stay comes for the second time. When stay comes for the second time, for loop ಅಲ್ಲಿ second time stay ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, if frequency dot hash key ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, frequency hash key stay ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, frequency of that particular stay, frequency of stay will become frequency of stay plus 1. ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. frequency of stay will become 2. Then again it goes for safe is first time it is coming, so it is going to be repeat as the same. frequency of safe is equal to 1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಮುಗೀತು. ಅವು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ it will come out of the loop. See now here you can see that display the words now. word and frequency ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನಾನು ವರ್ಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ frequencies dot keys dot sort. ನಾನು ಕೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೀ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್, ಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹ್ಯಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲೋ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ the word splitted from the statement, and how many times the word has occurred in the statement, that we can make out in this particular example. What you need to do is you refer this
video, I'll refer this program. I will upload this in the YouTube today and show me the output. ಇದರಿಂದ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ. So that then you will understand how this is going to be worked out. Okay, how this whole program is going to be worked out. Because ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ PHP ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ವಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಗಾಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯು ರೆಫರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Whether we can work it on the PHP or the Ruby, it is up to the students. ನಿಮಗೆ ರೂಬಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ PHP ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ PHP ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, either on the PHP or on the Ruby. In the sense, it is up to you where you start working, whether on the Ruby or the PHP. So try this and show me the output by today or tomorrow. Okay, so that I will be waiting for your output. How many? Let me see how many of you worked out on that particular program. Okay. Now coming back to the remembering the matches. Now I want to remember these matches. How this is going to be matched in the pattern. For example, see here in the string, I will store the date like this. 4 July 1776 or some date. What I want to display is, I want to display that in a particular order like this. So ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these are the values and this is a word. I want to split that pattern ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೇಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಡೇಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಈ ತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಜುಲೈ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜುಲೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಯಾವುದು, ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಯಾವುದು, ಮಂತ್ ಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಯಾವುದು, ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಟ್ಸ್ $2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಮಂತ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ $1 ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್, ದೆನ್ ಇಯರ್ $3. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ. Okay. See here now, date is equal to date is a variable. So how we can give the date? We can give that in the particular today's date. Today is 13. Today is 13 June 2020. Okay, this is a today's date. 13 June 2020 is a today's date. Now what I want to do is, I want to rearrange this date. So how I can split this? I can split this like date is equal to, since I am going to make use of positive match, so I am going to make it is equal to and the date symbol, then write the pattern should be within the slashes. So first thing is how I want to split. I want to split based on the number is going to split as D slash backward slash D. Then another pattern is
Another pattern is word. Word is going to be split as W. Another pattern is dash D, because since another one is number, it is going to be split like this. It can remember the patterns. First ಇರೋದು ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದು ವರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್. ಇದು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ತರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ 13. Slash W, it remembers the June, and slash T, it remembers the year. Now, what I want to do is, now I want to split this. So puts is equal to puts. Now ಈಗ statement print ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Hash print ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ hash in the flower brace mention that dollar. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ಮಂತ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ $2. $2. ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ $1. ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು. $3. $2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಮಂತ್ ಇತ್ತು. $1 ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ $3 ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ June 13, 2020. ಸಿನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂತು, ಮಂತ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. Now we can see 2020. Okay, so 2020 it is $3, $2, $1. Now we can see 2020 June 30. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 13 June 2020 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ /D+ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ /W ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ /W ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಅರೇಂಜ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೇಟರ್ ಮಂತ್ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವ್, ನೇಮ್ ಯಾವ ತರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರೋದ್ರ ನಾನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ಡ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ಲಾಶ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, /W+. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಸಸ್ ಐ ರೈಟ್ /W+. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದೆ, /W+/W+, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು how I want to display it, I want to display that puts within the double quotes, within the using hash, in front of hash, make use of flower brace ಒಳಗಡೆ. Now I want to display ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ $2, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಶ್
$2 ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, $1 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ /w+ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ /d+ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸರ್ ಯಾ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, W ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, /w. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ W. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can just make use of either the /d or /w to remember the pattern. Later on you can display however you want. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ತರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, all of you understood what is this remembering the pattern or remembering matches? Okay. Next, substitution ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Substitution is very easy and very simple to understand. For example, let's see in this example, string. ಈ string ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, the old car is great but old. Old car ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದೇನೊಂದು old car. So then ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I want to replace this old by new. So what I expect the statement is the new car is great but old. So ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, the new car is great. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, G_sub. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓಲ್ಡ್ 2 ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ G_sub ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, G_sub ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ, ದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ. 2ನೇ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ ಅಂಡ್ G_sub. Sub is for it substitute only for the first occurrence. First time ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. G_sub will substitute even for repeated occurrence. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I will just give the demo on this. STR use ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? Yes. In the STR we have hello, good morning students, stay home, stay safe. Yes, this is the statement I have. Now I want to replace the stay. Okay. Instead of stay, what I can say, come out from home and stay safe. Okay, come out home, come safe. ಈ ತರ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ, come home, come safe. ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೋದು. Instead of stay, whatever I want, I can replace. So how this can be replaced? This can be replaced string dot substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಕಾಮ ಸ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಕಮ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್,
ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಡಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. You can see ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಸರಿನೂ ನನಗೆ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು STR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, STR ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಸಬ್. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಕಮ್ ಸೇಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಿ ಸಬ್ಬಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಿ ಸಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈವನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ ಅಂಡ್ ದ ಜಿ ಸಬ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬೋತ್. ದ ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಿ ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇನ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇಸಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಬೈ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿ ಸಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Sorry, here it should be here. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಜಿ ಸಬ್ ಸ್ಟೇ ಇಗ್ನೋರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡು, ಕಮ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಕಮ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್. We call this as I modifier. The same I modifier can be used. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, now ಈಗ for example here, is it rows. The difference is the cases. Here uppercase, here everything is in the lower case, here totally it is in the uppercase. So ಅದನ್ನ ನಾನು string dot g sub rows ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, rows ಎಲ್ಲದನ್ನು rows ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to make everything in the rows itself, everything in the lower case. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಸಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್. ಐ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಐ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಇಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. This is what we call as I modifier. You can replace everything. ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. So that is what we can see in the example. In the example, string is it rows ಎಲ್ಲದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜಿ ಸಬ್
rows, ignore the cases. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು cases ಅಲ್ಲಿ rows ಇರಲಿ, convert everything into the lower case rows. Then ಏನಂತ convert ಆಗಿದೆ? Is it rows, rows, rows? Everything is converted into the lower case. Okay, this is what we call as I modifier. This is what we call as I modifier. And yes, by this your Ruby came to an end because Ruby ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this completes your Ruby part. So next after this I will just go through it once your syllabus. According to syllabus ನಾನು ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ Ruby ನಲ್ಲಿ. Just the thing is you need to work out on the Ruby. Then once after the completion of this Ruby from the next class, that is from Monday, I will go back with the Ajax. Ajax na start ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. So before going for the Ajax, if you today and tomorrow you work on the Ruby, as I said, you work on this particular program. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you please ask me. I will discuss that in the Monday class. Then if you have any doubts, we'll clarify that. Then I will go back to the new topic. I will go forward and I will start with the Ajax. That is your third unit. So Ajax na ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is the important part of your web programming. So Ajax complete ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that your most of the syllabus is going to be. So ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can ask me that in the today or even in the tomorrow or even in the Monday class. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. Before coming to the doubt, you work with these programs. ನಾನೇನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೂಬಿ ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ರೂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೌ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ assignments report up to date. Okay, fine. Any doubts you can ask me. Anybody? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ. I am waiting for your doubts. Doubt ಇದೆಯಾ? Okay, whenever you will get a doubt, you ask me. Either you call me or you can message me, whatever you want, you can do, so that I will be waiting for your doubts. Okay, so that's all for the today's class. At any moment you have the doubts, you can call me or you can message me. Okay. Thank you, students. Thanks for joining the class.